Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is our Dinyat class, and in the previous class we have learned from ayat number 1 to 10 of this surah, Surah Naba. Inshallah, today we will start from ayat number 11 to 20. So people is requested to learn this lesson. So now let's begin with the ta'awudh, that is a'udhu billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Dear students, here I am requesting to you that do the practice of the recitation daily, as well as my second request is that learn by heart word to word meaning and correct and proper recitation. May Allah make it easy for you, and may Allah help you in this regard. Ameen. Thank you and jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.